Tonight, we are going to be learning about completing a form. Hoje nós vamos aprender sobre completar formas. Now, every person here Todo mundo aqui has completed a form. já completou, preencheu algum formulário, certo? I know that you have. Eu sei que vocês já fizeram isso. To enter this school, you had to complete out a miniature Para form. entrar na escola, vocês precisam preencher o formulário. Now, how many people have Facebook? Quantas pessoas têm Facebook? To get Facebook, you have to complete a form. Para vocês entrarem no Facebook, assinar lá, vocês precisavam colocar o quê? Yeah. Suas informações. Email, you have to complete a form. E-mail. To get part of our online platform, you have to complete a Para form. fazer parte da nossa plataforma online, você também teve que entrar e fazer a forma. Forms are everywhere. Tem formas em todos os lugares. All of you should have been completing forms for many years now. Todos vocês, acredito que já preencheram formulários por muito tempo. Yeah? Yes. But the difference Mas a diferença, is now you will learn how to do it in agora English. vocês vão aprender como fazer em inglês. It's the same, but the words are different. É igual, mas as palavras são diferentes. So we are on page 13, Então agora nós estamos na página 13 and we have this ticket here. e nós temos esse ticket. Vocês estão vendo? I want all of you to look at this ticket here. Eu quero que todos vocês olhem esse ticket. I am going to read a Eu conversation, vou ler uma conversa and I want you to later answer questions about e it. eu quero que vocês me respondam algumas perguntas sobre isso. Okay? You know what? In fact, I want you to circle the information. Na verdade, eu quero que vocês circulem as informações. As I read this conversation, Enquanto eu leio essa conversa, I want you to circle the correct information, eu quero okay? que vocês circulem as informações corretas. So keep studying this ticket. Então, olhem para esse ticket. I will have a conversation with my wife about it. Eu vou ter uma conversa com a Jéssica sobre isso. Okay? Here we go. Call me T. I have a ticket reservation. And what's your name? Tanya. And your last name? Oh, sorry, it's Harrison. Harrison, how do you spell your first name? Tanya. I'm sorry, it's not here. Do you have a confirmation number? Yes, it's L43395J. J? L43395, sorry, G. G? Here is it. Tanya Harrison. Oh, good. You are in section C, row 367. I'm sorry. Could you say that again? Section C, row 367. Thank you. And enjoy your show. Okay. What information did you circle? Quais informações vocês circularam? Tanya? Everyone circled Tanya? Todo mundo circulou Tânia? Yes? What is her confirmation number? E o número de confirmação? Yes. L43395J. What seat is she in? Qual assento ela está? Who remembers? Quem se lembra? What seat is she in? 7. She is in seat 7. Let me ask you some questions about this ticket. Eu vou fazer uma pergunta sobre esse ticket. What city, Qual cidade, actually, what state na verdade, qual estado is this concert in? é esse show? It's in Georgia. GA is Georgia. Georgia. What time Que horas does the concert begin? este show começa? Very good.
How much does this ticket cost? Quanto custa esse ticket? $20. Everybody here knows tickets, yeah? Todo mundo sabe aqui os tickets, certo? Good. How many people have been to a concert or an event Quantos aqui já foram em algum show, algum evento that used tickets? que usou ticket? Yeah? Né? Sim. Where'd you go? Onde vocês foram? Mhm. Marcos Almeida, Marcelo Paris. Yeah. Oh, nice. Anyone else? Circuit line? Very good. Anyone else? Where'd you go? What? Chuck? Cheater. Teeter. Who else? Okay. United Kingdom. Não. Well, Magic Kingdom. Disney World. Very nice. That was in English. É? Yeah. How many people ever had an English ticket? Quantas pessoas já tiveram ticket em inglês? Was it a little difficult to understand all the Foi information? pouco difícil entender todas as informações? Yes, no? Sim, Little? não? Very good. Well, after this course, you should have no issue with it. Depois desse curso, você não vai mais ter problema. Depois disso daqui. Now, let's go to section B, Vamos na seção B. and we have these 4 questions. Nós temos essas 4 perguntas. I want you guys to answer these with me. Eu quero que vocês respondam isso comigo. What is her first name? Number 1. First name. Tanya. What is her middle initial? Qual é a sua primeira? K. What is her last name? Harrison. Now I need one very brave person. Agora eu preciso de uma pessoa muito corajosa. Who's brave tonight? Quem tá corajoso hoje à noite? Igor, are you brave tonight? Oh, you can stay there. Pode ficar aí. But I need you Eu preciso que você to tell me me diga Tanya's email address. o e-mail da Tânia. .net. Very good. Very good. Now, good news for you. Boas notícias para vocês. This ticket Esse ticket will not be on your não test. vai estar na prova. The vocabulary is good to know, O vocabulário é muito bom saber, but the actual ticket mas o ticket will not be on your não vai test. estar lá. Do you know what will be on your Mas test? sabe o que vai estar na prova? The very next thing, completing the form. A mesma forma, para você completar o formulário. Everyone see this form here? Todo mundo viu esse formulário? Now, some of these you guys already know. Alguns desses vocês provavelmente já saibam. Everybody here should know first name, Todo mundo aqui já sabe o first name, middle initial. a middle initial. What's middle initial? O que é middle initial? A inicial do meio. Yep. Last name, email address, cell phone number. We know those, A yes? gente sabe todos esses, certo? What we might have difficult with O que nós provavelmente temos dificuldades is this. é este daqui. And you know what? We're going to add one more. Okay. These 5 titles Estes 5 títulos
are very important to learn. são muito importantes de vocês saberem. Some of you might think you know it, Alguns de vocês vão pensar que já sabem, but I can guarantee you're wrong. mas eu garanto que não. Okay, so let's go through it together. Então vamos fazer isso juntos. The very first one, O primeiro é Mr. Mister. What is O Mr.? que é o Mister? No. Não. What is Mr.? O que é Mister? Don't worry, Igor. Não se preocupe, Igor. Every person thinks that. Todo mundo pensa isso. Do you know why? Sabe por quê? There in Brazilian Portuguese, Aqui no Brasil, no português, you translate it to Senor. vocês traduzem para Senhor. However, it's a bad translation. Mas é uma tradução ruim. Mr. Mister is a man. é homem. It is a title for a man. É um título para homem. Doesn't matter if he's married or Não single, importa se ele é casado, se ele é if solteiro, he's a young child or an old se ele man. é uma criança ou uma pessoa muito velha. Every man Todos os homens is a Mr. é um Mister. Here in Brazil, you guys would say Senor, Aqui no Brasil vocês iam dizer o quê? Senhor. right? Certo? In American No English, inglês americano, we do something a little a different. gente faz algo diferente. The translation of Senor A tradução do Senhor would be Sir. vai ser Sir. The definition we have for you for Sir A definição que nós temos para você para Sir a man deserving respect. é um homem que merece respeito. Mr. and Sir are titles for men, Mister e Sir são títulos para homem, but they are very different. mas são muito diferentes. Some states Alguns estados do not really appreciate the difference, não apreciam a diferença, but half of the country mas a metade do país or more, ou mais, this is a very serious thing. isso daqui é uma coisa muito séria para eles. Sir Sir is a title of respect. é um título de respeito. Mr. Mister is a title you give every man. é um título que você dá para todos os homens. For example, Por exemplo, I know Fernando. eu conheço o Fernando. I know that he is a good man. Eu sei que ele é um homem bom. He is a man that deserves Ele é um respect. homem que merece respeito. If I saw him, Se eu o visse, I would say, Sir. eu falaria Sir. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Hello, sir. Hello, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. He deserves my Ele respect. merece o meu respeito. Now let's imagine I go down the street. Mas vamos imaginar que eu estou lá na rua, Like I leave church every Friday night. eu deixo a igreja toda sexta-feira. And I go to that corner bar down there. E aí eu vou lá naquela ponta lá que tem um bar. And I see someone smoking Eu marijuana, vejo alguém fumando lá maconha, drinking a beer, and having bebendo a uma fun cerveja, time. tendo um tempo lá deles. Would I call that person sir? Eu vou chamar essa pessoa de Sir? No. Não. He doesn't deserve my Ele respect. não merece meu respeito. But Mas, in decency, com decência, in being polite, por ser educado, I say Mr. eu vou dizer Mister. Excuse me, Mr. Excuse me, Mister. I'm sorry, Mr. I'm sorry, Mr. Thomas, Mister. Mr. Manuel. There's a big difference between Mr. and Sir, Tem uma grande diferença entre Mister e o Sir. and you only deal with it when it comes to showing respect. E você somente fala isso daqui quando você vê que a pessoa merece o seu respeito. Now, some people Algumas pessoas do not speak good English. não falam um inglês muito bom, They understand this idea, eles entendem essa ideia, but they get ridiculous with it. mas eles Say ridiculous. Yeah, they become very ridiculous with it. For example, por exemplo, almost every day quase todos os dias I receive messages from different missionaries or pastors or businesses in eu different recebo muitas countries. mensagens de pastores, Businesses, pessoas de negócios, many people, right? todos os tipos de pessoas. And you know their English isn't their first
first language, E a gente sabe que o inglês não é a primeira língua deles, but they're trying. mas eles estão tentando. But they do this one thing wrong. Mas eles fazem sempre isso errado. They try to be too respectful. Eles tentam passar muito respeito. You could just call me Mr. Busher, Você podia somente me chamar de Mr. Busher. and I don't have a problem with Eu it. não teria problema com isso. You could call me Sir. Você pode me chamar de Sir. I don't have a problem with Eu não it. tenho problema com isso. But some of them will call me Lord Busher, Mas alguns me chamam de Lord. or deepest respected Sir Busher. Oh my God. I mean, some of them get crazy. Alguns deles, eles ultrapassam o limite. Or my deeply respected client, Sir Busher. Ou meletíssimo, não sei o que, não sei o que. Some of them just get ridiculous. Alguns deles são assim, ridículos. It's not necessary. Não é necessário. It's not cute. Não é bonitinho. It's just wrong. É somente errado. They're trying to be nice, Eles estão tentando ser legais. but they're trying too much. Mas eles estão tentando demais. And in American E no English, inglês americano, in the American e culture, na cultura americana, if you're in a se business você estiver no meio dos negócios and someone does that, e alguém fizer isso, only one word comes to your mind: somente uma palavra vem na cabeça deles. unprofessional. Que eles não são profissionais. I would not buy anything from that Eles person. não iam comprar absolutamente nada dessa I pessoa. would not do business with that Ou person. fazer algum tipo de negócio com essa pessoa. They're unprofessional. Porque eles não são profissionais. These two titles, Esses dois títulos more than enough. são mais do que suficientes. Everyone understand? Beleza? And both of these do not matter if you're married or E aged. todos esses aqui não importa se você é casado ou solteiro. It's just about respect. É somente respeito. Chris, Yes. Mr. o Sir usa com sobrenome? Isso foi depois de Sir ou Mr. I would usually use it with the last name. Eu normalmente uso como o último nome. You know, some people do it with the first. Algumas pessoas fazem são Mr. não, Some people say Mr. Chris, Mr. Chris, but Mr. Busher sounds more mas professional. Mr. Butcher, ela parece mais profissional. Okay? Always use the last name if you can. Sempre usem o último nome, se It's vocês a- puderem. Because the first name Porque o primeiro nome is your given name. é o nome dado. Some cultures say it's your Christian name. Algumas culturas falam que é um nome cristão. And if I didn't know you, E se eu não te conheço, you would not be using your first eu name. não ia usar, eu não vou usar o seu primeiro nome. Okay? Ok? For example, if I didn't know Lucas, Por exemplo, se eu não conhecesse o Lucas, I wouldn't come up to him and say, "Hey, Lucas," eu não ia chamar ele, ei Lucas. and he wouldn't come up to me and say, "Hey, Chris," Ele não ia chegar em mim e falar, ei Chris. say, "Hey, Mr. Busher." Ele ia falar, ei Mr. Bush. Hello, Mr. Busher. Hello, Mr. Bush. If we don't have that Se relationship, nós não temos esse relacionamento, we are not on a first name basis. nós não estamos na faixa do primeiro nome. It's disrespectful. Isso é desrespeito. Is that the same with your culture too? É o mesmo com a cultura de vocês? Okay, don't do that in the United States. Não façam isso nos Estados Unidos. It's very disrespectful. Porque é desrespeito, ok? Okay, for example, my mother-in-law. Por exemplo, a minha sogra, The first 6 months or more, os primeiros 6 meses, I called her sogra. eu chamava ela de sogra. You know why? Sabe por quê? I didn't know her name. Porque eu não sabia o nome dela. She told me, but I always Ela forget. falava pra mim, mas eu não conseguia falar. And when she said, "Hey, why don't you call me Rosangela?" E ela falava, por que você não me chama de Rosângela? I had the perfect excuse. E aí eu tinha uma desculpa perfeita. I didn't have to admit that I didn't know her name. Eu não precisava admitir que eu não sabia o nome dela. I just said the truth. Eu só falei a verdade. In my culture, Na minha cultura, I can't call you by your first eu não name. posso chamar você pelo It's seu primeiro disrespectful. nome. Isso é desrespeito. It's only a half truth. Mas era somente metade verdade. Because I didn't know her first Porque name. eu não sabia realmente o nome dela. All right. So we have Mr. Então nós temos o Mr. and Sir. e o Sir. What's this one? E este? Mrs.
And Mrs. Mrs. is a married woman. é uma mulher casada. It does not matter what age. Não importa qual idade, She could be 14, ela pode ter 14 anos de idade. she could be 80. Ela pode ter 80. It doesn't matter. Não importa. If she's married, Se ela é casada, she is a Mrs. ela é Mrs. And once again, E mais uma vez, if you are addressing her, se você speaking to her, está falando com ela, se direcionando a ela, use the last name. usem o último nome. Mrs. Busher. Mr. Busher. Understand? Entendeu? Miss. What is a miss? O que é um Miss? Mulher solteira? That's half correct. Half correct. It is an unmarried woman É uma mulher que não é mais casada, below 18 years old. com menos de 18 anos de idade. Miss is usually in reference to a young lady. Miss, normalmente nós nos referimos a uma mulher jovem. Não é mais casado? Não é casada. Is not married, right? Unmarried, no married. Não é casada. Nunca casou ou A divorciou? forma que ele fala. I'll explain. Ms. Miss is an unmarried woman uma mulher que não é mais casada, years old. acima de 18 anos. Now this person, Essa pessoa, maybe she used to be a Mrs., talvez ela era uma Mrs., but maybe the husband died. mas aí, por exemplo, o marido morreu, Maybe she got angry and killed her husband. ou ela ficou muito brava, matou o marido. Who knows? Quem sabe? It happens. Acontece. She would now become a Ms. Mas agora ela é uma Miss. Now, what about a woman who is 50 years old, E aí uma mulher que tem 60 anos de idade, who has never been married? nunca casou. Do what? Zica. With Zika. You know what? Yeah, I know Zika. What would she be? Ela vai ser o quê? She would be a Ms. Ela vai ser Miss. Now, with these two right here, Estes dois aqui, you need to be very careful. vocês precisam ter muito cuidado. This has to do with age Porque tem a ver com idade and status. e status. And one thing that is very universal about every woman, E uma coisa que é universal sobre todas as mulheres, those two things can be very important. são duas coisas que são muito importantes. If I come up to a woman who is turning 40 years old, Se eu estiver indo com uma mulher conversar com ela tem 40 anos de idade, and she is thinking that in her mind that she's old, e ela pensar na cabeça dela que ela é velha, I mean, she might not be old. talvez ela não seja She velha. might be young and full of life. Talvez ela esteja lá toda ativa, cheia de vida. But in her mind, she thinks, oh, my life is gone. Mas na cabeça dela ela pensa, oh, minha vida acabou. And I go up to her and call her E Miss, eu for até ela e chamar ela de Miss, I might get my head bit off. talvez ela corte minha cabeça fora. She might be very offended by Ela that. estaria, acho que ficaria muito ofendida. She might say, my mother is Ms. You can call me Miss. Ela provavelmente ia falar, minha mãe é Miss, você pode me chamar de Miss. Some people get very offended by this. Algumas pessoas elas se sentem muito ofendidas. Some, Algumas, maybe they're later in their years, maybe they're older, talvez elas são mais velhas and they're not married. e não são casadas.
And I go up to her and I say, hey, E Mrs. eu vou até ela e falar, Mrs. I just offended her. Eu acabei de ofender ela. I just reminded her that she's not Porque married. eu acabei de lembrar ela que ela não é mais casada. And maybe she wants to be married. E talvez ela queira estar casada ainda. Maybe her fiance just broke her heart. Talvez o noivo dela acabou de ir embora. And I just hurt her feelings E eu again. acabei de machucar os sentimentos dela. These type of things are very common. Esse tipo de coisa é muito comum. So how do you address this? How do you work with this? Então, como você trabalha com isso? Eu quero. You what? Né? Okay. Be Be quiet. Yeah, that is a married man right there. Esse é um homem casado ali. Be quiet. I learned that later on in life. Eu aprendi isso na vida. When my wife asks me Quando questions, a minha esposa me faz perguntas, I just make sounds. eu só faço som. I go, huh? Ah. Because I can't get in trouble. Porque daí pelo menos eu não arrumo confusão. But we can't do that in the business world. Mas no mundo dos negócios nós não podemos fazer isso. I can't always just make sounds. Eu não posso sempre fazer som. People will think I'm a caveman. As pessoas vão pensar que eu sou um homem da caverna. So what do? Então o que você faz? I always try to look and see if there's a ring. Eu sempre olho para ela e vejo se ela tem um anel. Always. Sempre. If I have to talk to somebody Se eu tiver que falar com alguém and I don't know, e eu não conheço, I quickly see if I can find a ring instantly. instantaneamente eu vejo se a mulher tem um anel ou não. If I see one, Se eu ver um anel, I can call her eu Mrs. posso chamar ela de Mrs. And then if she's not Se married, ela não é casada, she can't get offended with me. ela não pode ficar ofendida. She's the one wearing a ring, not É me. ela que está usando o anel, não eu. It's not my fault. Não é minha culpa. If I don't see a ring, Se eu não ver o anel, I try to judge her age. eu tento julgar a idade dela. Now, I don't try to judge this little 18-year thing Eu não tento julgar esse coisa de 18 anos. because it's always a flattering thing, Porque é uma coisa legal. If I see a woman who's less than 50 Se eu ver uma mulher com menos de 50 anos and I call her Miss, e eu chamar ela de Miss, they're like, oh, I'm still young. ela vai pensar, olha, eu ainda tô Oh, jovem. thank you. Melhor, né? It's better. Melhor. If I call her Ms. and call her an old lady, she'll be Se angry. eu chamar ela de Miss, ela vai ficar brava. It's all about being polite. Mas é sempre sendo educado. Always try to be polite Tente sempre ser educado and use your words carefully. e usem as palavras com cuidado. Because if you're using these words, Porque se você estiver usando essas palavras, that means you probably do not know each other, isso provavelmente quer dizer que você não conhece um ao outro, or at least not that well. ou não tão bem, And you are trying to give a good impression. e você está tentando dar uma boa impressão. Understand? Entenderam? So, who has confusion about these? Alguém tem alguma dúvida? No? Next is similar accent. Both. Very similar. We will pronounce these in a second. É muito similar, muito parecido. Nobody has confusion on the definitions? Ninguém tem dúvidas? Viúvo e viúva. Não é nada. Okay, there it is. Alright, come here. This is my wife, Jessica. Okay? Everybody know Jessica? Todo mundo sabe quem é essa. She's beautiful. Yes. She's beautiful. É. Translate. Ela é linda. I love her. We're married, yeah? Nós somos casados, certo? We are together. Nós somos juntos. Mr. Mr. and Mrs. e Mrs. Chris Busher. Mr. is first. Mr. first, primeiro. Mrs. is second. Mrs. segunda. And if we are together, E se nós estamos juntos, we use my name. a gente usa o meu nome. Because remember, she takes my identity. Porque se lembre que ela pegou a minha identidade. So she is Mrs. Chris Busher Então ela é Mrs. Chris Busher if she's with me. se ela estiver comigo. If she's in another room, Se ela estiver em outro lugar, she's Mrs. Jessica Busher. ela é Mrs. Busher. You understand? But she's right here. Mas ela está aqui.
Together, Juntos, Mr. and Mrs. Chris Busher. Okay? Now let's imagine this. vamos imaginar. Let's imagine that I'm driving my Eu car, estou dirigindo meu carro, thinking about my wife. pensando na minha esposa, I see a text message e eu vejo uma mensagem. because I know if I don't respond to my wife instantly, she gets angry. Porque eu sei que se eu não responder minha esposa instantaneamente, ela fica brava. So I look at my phone Então eu olho pro meu celular. and I die. I'm dead. Eu estou morta. She is Ela é happy. Ms. Ms. She's no longer Mrs. Ela não é mais. She is Ms. Alright, now let's just try this. Okay, now you will do this. Yeah, you betcha. You stole my joke. So, we are married. Nós somos casados, We are happily married. muito felizes. We have arguments Nós temos discussões because maybe she doesn't like the way that I clean the house. porque ela não gosta, por exemplo, do jeito que eu limpo a casa. Because I'm the slave of the house. Porque eu sou escravo da casa. Because my wife makes me do everything. Porque minha esposa acha que eu tenho que fazer tudo. Maybe one day I get some courage. Talvez dia eu tenha coragem And I don't want to be her slave anymore. e eu não quero mais ser escravo. So I take a pan Então eu pego uma and I beat her and she dies. panela. Nossa. We're no longer E married. aí ela morre. Eu não sou mais casado. She's dead. Ela tá morta. Eu? Sou muito feliz. Am I a Mr. or Sir, Ms., Miss, Mrs.? What am I? O que eu sou? I'm a Mr. Eu sou um mister. I don't deserve respect for killing my wife. Eu não desejo, não mereço respeito por ter matado a minha esposa. Okay? I'm probably in prison and I'm called Mr. Estou provavelmente na prisão, então eles Because não we chamam don't de kill our wives, no matter how mean they are. Together, juntos. what is our name? Qual é o nosso nome? Mr. and Mrs. Chris Busher. If she's over there, what is she? Quem ela é? Se ela estiver ali, ela Mrs. Jessica Busher. And I am Mr. Chris Busher. Everyone understand the way this goes? todo mundo entendeu o jeito que anda. Alright, let's try this. Vamos tentar isso. I want everybody to listen and repeat. Mr. Mrs. Miss. Ms. Sir. Mr. Mrs. Miss. Ms. Sir. Sir. Ms. Miss. Mrs. Mr. What is this? Very good.